ठीक है जी, चलिए इस रीऑर्डर ਨੂੰ वापस स्टार्ट करते हैं। रीऑर्डर ਨੂੰ याद रखो, always 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 skim and scan the question first। skim and scan करके देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵਰਡ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਦਿਖ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਕੀ ਈਰੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਫਰੋਡਾइट हो गया, ईरोस हो गया, एफ्रोडाइट हो गया। सो इट्स अबाउट समवन अबाउट ईरोस। ईरोस वाज लाइक अ गॉडेस, राइट। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਿਹਾ। ਹੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਈਰੋਸ ਸੈਟ ਆਊਟ ਟੂ ਡੂ ਹਿਸ ਮਦਰਸ ਬੀਟਿੰਗ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹਾ। ਵਨ ਡੇ ਐਫਰੋਡਾਈਟ। ਓਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਈਰੋਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਈਰੋਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ। ਈਰੋਸ was the son of Aphrodite, goddess of love, and was always at her side to assist her in her matchmaking endeavors। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਓਕੇ, ਦੂਜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ this, the second one। he was a blonde and playful winged youth armed with a golden bow and arrows, whoever he shot at immediately fell in love। I think definitely these two should be connected because it eros ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਰੋਸ set out to do his mother's bidding। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਫਰੋਡਾਈਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। One day, Aphrodite, jealous of the beauty of the earthly princess Psyche, ordered her son to make the princess fall in love with the ugliest man on earth। Eros set out to do his mother's bidding, but when he saw Psyche, he fell in love with her। I think this should be, क्योंकि इतने मुंडे दी गल हो रही है, वो मुंडा हैगा Eros। So I think this should be the third sentence, and then this should be the fourth sentence। Hopefully this is the right way to do it। Let's have a look। इन्हें solve करके देखते हैं। ओके जी, और अगर तुम नीचे देखोगे, I think this is the first sentence which says Eros was the son of Aphrodite, goddess of love, and always at her side to assist in the matchmaking endeavors। He was blonde। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ one day Aphrodite, jealous of the beauty of the earthly princess, Psyche ordered her son to make herself fall in love with the ugliest man on earth। And I think this should be the next sentence। ओके, और अगर आप इस दी सामने चलिए देखते हैं कि ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। आप देख सकते हो ਤੁਸੀਂ पूरी 3 आउट ऑफ 3 that answer पूरी तरीके ना सही है, and that's a very good way to start the reorder। So make sure skim and scan, look for repeated words।